Hello everyone, welcome to Football Pechu once again, but this time it's a very special episode. என்னடா ஒரு புது மூஞ்சியா அந்த இப்போ கட்டத்துல தெரியுதே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have with us Vigadan award winner, fellow YouTuber, upcoming Indian superstar. இந்தியனே வச்சுப்போம், எதுக்கு தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி பேசி நிறைய பேர் வந்து அணிஞ்சிருக்காங்க. வேணாம், நான் வந்து அந்த யூடியூபரோட நிறுத்திக்கிறேன். எனக்கு நைஸ் டு பீ ஃபுட்பால் ட்விட்டர்ல தான் அதிகமா ஃபாலோ பண்ணிருப்பேன். இப்போ வீடியோல எல்லாரையும் பாக்குறதுக்கு நல்ல சந்தோஷமா இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி, பட் அதான் பினிஷிங்ல சொல்லிடுறேன். பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி தி ஹார்ட் த்ராப் ஆஃப் ஆல் இந்தியன் கேர்ள்ஸ். அத வேற டாக் லைனா வைக்கணும். இப்போ நம்ம அத யூடியூபர்லயே நிறுத்தி இருக்கணும். ஆக்சுவலா இந்த இன்ட்ரோ அங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம். பட் அகைன் ஹியூஜ் தேங்க்ஸ்னா. எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் எவ்ரிதிங் கோயிங்? நல்லா இருக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ. நான் இப்பதான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் தட் எனக்கு வந்து ரொம்ப பேச பிடிக்கும், ஃபுட்பால் பத்தி ரொம்ப பேச பிடிக்கும். ஐ வெரி ஹாப்பி தட் ஐ காட் a chance to speak. இப்போ தான் வடலண்டன் பாட்காஸ்ட்லயும் கூப்பிட்டாங்க, அங்கேயும் போய் ஒரு 45 minutes மொக்க போட்டாங்க. ஜாலியா இருக்கு, ஃபன், சூப்பரா இருந்துச்சு. ஐ அம் குட். நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கீங்க? We are very good, very good. I am especially better than Gautam இந்த சீசன் முடிஞ்சதுல இருந்து. நான் சிரிக்க மாட்டேன். நான் வந்து பெசிமிஸ்டிக் ஆர்சனல் ஃபேன். நான் வந்து எப்பனையும் கலாய்க்க மாட்டேன். யூஸ் பண்ணிக்கணும், வேற என்ன பண்றது. ஒன்ஸ் இன் a blue moon. பெசிமிஸ்டிக் இல்ல, நீங்க ரியலிஸ்டிக். அந்த கேட்டகரியில நம்ம வெச்சிருவோம். அந்த கேட்டகரி. ஓகே. ஆமா. And also before we get started into the interview, நான் பாயிண்டர் பண்ணியாவணும். லைக் one of my favorite movies last year was mudhalum. நான் மட்டுமே பர்சனலா ஒரு 5 times அந்த படத்தை பார்த்தேன். And not just that, I've watched all your Netflix series as well. நீங்க இன்டர்வியூஸ் பண்றது, so really good job. And so நீங்க இத ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு லைக் few years முன்னாடி இந்த லெவலுக்கு வருவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தீங்களா? லைக் how was the progress overall to see growth? இல்ல, ஸ்கூல்ல இருந்தே I've tried to do something to entertain. எனக்கு அதை entertain பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும். So I started off with theater and eventually I wanted to do something in films. Like நடிக்கணும்னு அதுவும் இல்ல, I wanted to do something, but I got the opportunity and audition and கிடைச்சிருச்சு. But இப்போ I feel I'm still struggling. I think இப்போ வந்து ஒரு 10 படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆக்டர்னு சொல்ல முடியாது. அது வரைக்கும் I think everyone is struggling now. I'm just trying to find my ground. அவ்வளவுதான். அது வரைக்கும் I'm happy. போயிட்டு இருக்கு. humble. ஐயோ, உண்மைதான். humble தான். இது ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னது ரொம்ப ட்ரூ. I mean in the show business you never know ல. நீங்க ஒரே நாள்ல வந்து you just could lose everything with one movie. So I think for 100%. I think for you've come to a stage wherein you've got to be more responsible is my feeling. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஐ மீன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மூவி எல்லாம் பெருசா ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஐ மீன் Vigadan Awards is not a small feat. நிறைய அவார்ட் ஷோஸ் இருக்கு, பட் Vigadan Awards is really something which is valuable. அது வந்து லைக் only if you make a good movie you get it. அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து winning it for your first film as a lead actor அப்படிங்கிறது it's not easy. But how do you take that going forward? Like how do you see yourself? ஒரு பிளான் உங்களுக்கு இருக்கும்ல, next 5 years நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு பிளான் உங்களுக்கு இருக்கும்ல. லைக் what do you see yourself doing for the next 5 years? Like Gautam, like the thing is, if you ask me, it all boils down to good direction. You can see great actors not doing so well, but it boils down to how they're directed. அதான் நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம். இப்போ அந்த அவார்ட் கிடைச்சதுன்னா அது வந்து தர்புகாசுவாத் முதல் டைரக்டர் வந்து அவர் கொடுத்த இன்புட்ஸ் தான். அவரோட ஒரு உலகத்துல வந்து என்ன நுழைச்சதுனாலதான் I kind of was able to explore that. Going forward, the problem is nobody prepares you for a second film or third film. You don't know what to do. Like அந்த கதைகள் கேட்டு எது பண்றது எது பண்ண கூடாது நமக்கு எந்த ஐடியாவுமே கிடையாது. அண்ட் எது பண்ணணும்னு சொல்றதுக்கு 1000 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க பேச்சு கேட்கறதா நம்ம பேச்சு கேட்கறதா, லைக் ஒரு பயத்திலே தான் போகணும். ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா நான் இப்போ 3 படங்கள் பண்ணிட்டேன். ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு, 2 படங்கள் வந்து இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆகும். பட் ஐ ஸ்டில் டோன்ட் நோ. எனக்கு வந்து தெரியல எது கரெக்ட் எது தப்பு எதுவுமே தெரியல. என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ல வாட் ஐ கேன் சே இஸ் நம்புறதுதான். ஒரு மனுஷனை நம்பிட்டு போறோம், டைரக்டரும் ஒரு மனுஷனை நம்பிட்டு போறோம். கடைசியில அவங்க அந்த சென்சிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி படம் வந்துருச்சுன்னா இட் வில் பி குட் ஃபார் எவ்ரிபடிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. பட் இட்ஸ் a great time to be in films because the audience is more encouraging. லைக் எல்லா படத்தையும் வந்து பாக்குறாங்க, நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா they don't fail to recognize it. ஸோ அதனால it's a boost for like upcoming actors because இப்போ குட் நைட் டாடா மாதிரி படங்கள் கூட ஒரு பெரிய லைக் நோ டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் டு மணிகண்டன் ஆர் கவின், they are big actors, but ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இடம் இல்லாத ஆக்டர்ஸ்க்கு கூட there's a huge platform that's being able to create. So now it just boils down to the right or wrong. So trial and error தான் நான் இருக்கேன். இப்ப பண்ற படங்களும் ஒர்க் ஆகுமா இல்லையா எனக்கு தெரியல, பட் இட்ஸ் a step closer to learning something new. So I know what I want to do. அந்த ஒரு விஷயம் தான். I think exactly. நான் ஏன்னா எதுக்கு நான் அதை கேட்டேன்னா amidst the Tamil cinema where it's going into ஒரு ஆக்ஷன் பேக்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி மாறிட்டு இருக்க சமயத்துல
முதலும் நீ முடியும். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சுபாஷ்ல டே மறுபடியும் பாக்கலாம்டா அப்படின்னு. So this feel good movies is not coming into Tamil cinema. So நீங்க சொன்ன மாதிரியே தான் டாடாவா இருக்கட்டும், முதலும் நீ முடிவும் நீ, குட் நைட், மூணுமே were outstanding movies and we are looking forward உங்கள்ட்ட இருந்து நெக்ஸ்ட் என்ன வரும், என்ன பார்த்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. அந்த லுக்கிங் ஃபார்வர்டுங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல அப்படியே நீங்க சப்போர்ட் பண்ற டீமுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுவோம். அந்த லுக்கிங் ஃபார்வர்டுக்கு முன்னாடி லுக்கிங் பேக், when and where did this start? ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு கதை இருக்கும், பட் உங்களுடைய கதை என்ன? எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா என்னோட மாமா வந்து he was a captain, ஒரு ஷிப் கேப்டன் அவரு. So he used to travel a lot. He's a big United fan, like for the longest time. So அவர் வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே அவர் must be around 65-66 years old. அவர் வந்து எல்லா மேட்சுமே பாப்பாரு. கேரபாவ் கப் மேட்ச் கூட உட்காந்து யுனைடெட் ஆடலனா கூட பாப்பாரு. அவ்வளவு தீவிரமான ஃபுட்பால் ஃபேன். ஸோ அவரோட சன், அதாவது என்னோட கசின் பிரதர் வந்து ஒரு ஆர்சனல் ஃபேன், அவர் ஒரு கூனர். ஸோ 2002ல வந்து ஃபுட்பால் மேனேஜர் கேம் ஒன்று இருந்தது. ஃபுட்பால் மேனேஜர் இப்போ இருக்கிற மாதிரி பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க, அந்த புள்ளியா லைக் பால் பாஸ் ஆகிறது மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ அந்த ஃபுட்பால் மேனேஜர் கேம் ஆடிட்டு போது நான் கூட ஆடுவேன், லைக் நான் உட்காந்து இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் சொல்லுவேன். அப்பதான் வந்து ஆர்சனலோட விளையாட்டு இருப்பான். ஸோ அப்பதான் எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்சனல்லாம் அப்படி ஒரு டீம் இருக்கு. என்ஸ் லேமனோட பேர் என்ஸ்னு கூட தெரியாது, நான் ஜென்ஸ் அப்படின்னா படிப்பேன், எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. லைக் அந்த எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம், ஹென்ரி ஆண்டி அதெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஸோ அங்க இருந்தாலும் ஆக்சுவலா 2002-ish தான் நான் வந்து ஒரு லைக் ஆர்சனல் ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு தெரிய வந்தது. தென் ஐ திங்க் 2005 வரைக்கும் நாங்க ஒரே வீட்டுல தான் தங்கணும். ஸோ நான் அவரோட உட்காந்து மேட்சஸ் எல்லாம் பாக்குற மாதிரி இருந்தது. ஆஃப்டர் தட் ஐ திங்க் கேபிள் டு செட்டப் பாக்ஸ் ஒரு வியர்டான டிரான்சிஷன் இருந்தது. இட் வாஸ் நாட் ஈஸி டு வாட்ச் மேட்சஸ். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்னன்னு தெரியல, லைக் அந்த ஹோல் ஃபேப்ரிகாஸ், நாஸ்ரி, early Van Persie அந்த era ஃபுல்லா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். By the time I started watching football actively again, it was around 2012. நான் வந்து ஸ்கூல் முடிக்கும் போது எங்க ஸ்கூல் ஃபுல்லாவே யுனைடெட் லிவர்பூல் ஃபேன்ஸ், சரியா சுத்தி ஃபுல்லா யுனைடெட் ஃபேன்ஸ், லிவர்பூல் ஃபேன்ஸ். So 2012 நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். And then from there I've been watching actively. Yeah. சூப்பர். அண்ட் அப்படியே வந்துட்டு லைக் நாங்க இப்ப யூஎஸ்ல இருக்கிறோம், எங்களுக்கு வந்து இப்ப இங்க மேட்ச் பாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். பிகாஸ் இட்ஸ் இந்த மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் டைம்ல இருக்கும். நாங்க ஒர்க் பண்ற டைம்ல கரெக்டா அப்போ வரும் மேட்சஸ். எங்களுக்கே இப்ப கஷ்டமா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆன் தி கோ ஆல்வேஸ், லைக் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அ லாட், ஷூட்டிங் இருக்கும். So how do you manage like watching the game or staying updated at the same time work up பண்ணனும்? எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றீங்க? ஸோ மோஸ்டா சண்டே கேம்ஸ் பிரச்சனை இருக்காது. சண்டே கேம்ஸ் நான் வீட்லயே நான் ஸ்டேஷன் ஆயிடுவேன். ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை. இந்த சாட்டர்டே கேம்ஸ், மிட் வீக் கேம்ஸ் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். அந்த 12:30, 1:30 நைட் கேம்ஸ் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆர் லைக் சாம்பியன்ஸ் லீக் போய் என்ன 4-5 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ நமக்கு அந்த நைட்டு பிரச்சனை இல்லை. பட் ஸ்டில் ஐம் சேயிங் இட் கெட்ஸ் a little difficult. சாட்டர்டே மேட்சஸ் வந்து ஐ ட்ரை டு ஃபோன்லேயே பார்க்க ட்ரை பண்ணுவேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. லைக் ஐ லைக் வாட்சிங். திஸ் சீசன் ஆனஸ்ட்லி நான் சொன்னா 2000 ஆர்டெட்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீசன் ஃபுல்லா பார்த்தேன். ஆஃப்டர் தட் லாஸ்ட் 2 years I've just been very disappointed. லைக் பார்க்க எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பே இல்லாத மாதிரி இருந்தது. லைக் இந்த ஹோல் ஆபா சீன் எனக்கு வந்து எப்போ கொஞ்சம் திருப்பி வெளியே ஏறிச்சுன்னா அந்த ஆல் ஆர் நத்திங் பார்க்கும்போது ஐ ஃபெல்ட் ஓகே இஸ் பில்டிங் சம்திங் ஸ்பெஷல்ங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. அண்ட் தென் இந்த சீசன் வந்து சரி சும்மா பார்ப்போம், திருப்பி பார்ப்போம். ஆக்டிவா அந்த 4-5 மேட்சஸ் வின்னிங் ஸ்ட்ரீக் டில் யுனைடெட் ஹேப்பன்ல. ஸோ அது வரைக்கும் ஐ வாஸ் வெரி லைக் கான்ஃபிடென்ட் வாட்சிங். ஃபுல் சீசனும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லைக் தி ஆட்டிட்யூட் தட் வி பிளேட் வித். அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங் ஃபீலிங் இருந்தது. டெஃபினட்டா. ஆக்சுவலா என்னாச்சுன்னா லைக் இந்த சீசனோட ப்ரீ சீசன் வந்து யூஎஸ்ல நடந்தது. ஸோ அந்த மேட்ச் நான் லைவா போய் பார்த்தேன். I think Arsenal was Chelsea, so we defeated them 4-0. Okay. And the match ஆமா கரெக்ட் pre-season. Yeah. So அந்த மேட்ச் பாக்கும்போதே like something different. இவ்ளோ நல்லா ஆட மாட்டாங்களே, there's something going on. அப்பவே தெரிஞ்சு. அதனால Jesus would have scored. Jesus ஸ்கோர் பண்ணாங்க. லொக்காங்க கடைசில ஒரு கோல் போட்டு ஷர்ட்ல கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் yeah, அதுல இருந்தே தெரிஞ்சது this is going to be a special season. It turned out that way. நல்லவேளை இந்த சீசன் ஃபாலோ பண்ணீங்க ஃபுல்லா. So ஆமா இல்ல I think we'll come to that eventually, but எனக்கு வந்து I think Arsenal has always been about like even Wenger towards the final years we never bought stars. Like I think Lacazette towards the end I think Wenger kind of lost sense of what he tried to do at Arsenal because he started buying big names. Like he bought Oba, he bought Lacazette, he's Pepe அவர் வாங்கல. Pepe Unai Emery சொன்னாங்க. But yeah, Pepe எல்லாம் was like after a point we just lost that thing of developing players. Like we weren't able to develop great players. We didn't nurture players like Podolski, we didn't nurture players like Cazorla, we didn't nurture players like Wilshere, Walcott. Okay, injuries kandipa irundhu, but we let go of all of them. Like we didn't have that or youth centric approach namakku illa. But I think Arteta slightly got back their academy into place. Like even last season I think the way he did Emil Smith Rowe towards the end ellame even though the results didn't come in our favor, I feel like it was high impact and it was like our academy players. So that's what I really appreciated about Arteta's game. Correct. இல்ல நான் இன்னொரு question என்னன்னா வந்து I mean we are all like European football fans. We all follow other continent sport
ஸ்போர்ட் ஃபுட்பால்னு சொல்ல ஸ்போர்ட் இன் ஜெனரல். நம்ம ஊர்ல வந்து கிரிக்கெட்டை தவிர நத்திங் இஸ் பிகமிங் பிக். இட் குட் பி சிமிலர் டு யுவர் இண்டஸ்ட்ரி, பட் ஈவன் த ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ரன்னிங், இட்ஸ் ஜஸ்ட் கேஷ் ட்ராப். கேஷை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் எனி ஸ்போர்ட் கேன் கோ டவுன், எனி ஸ்போர்ட் கேன் கம் அப் அப்படிங்கிறதா இருக்கு. Why do you see இந்தியால ஃபுட்பால் என்னடா எங்கேயுமே போக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து ஏன் என்ன இருக்கும்? இதுதான்டா மையப்பகுதின்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? The problem with cricket is என்ன பொறுத்த வரைக்கும், this is my opinion, when you see a lot of success in a sport, you automatically draw an audience towards it. Like India வந்து we have been successful in cricket, like 83 World Cup அப்புறம் like Sachin's boom, everything. We have created some sort of a mark in that sport. So அதனால we are little bit more pulled towards that. With football accessibility கம்மி இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு ISL மேட்ச் என்ன சேனல்ல நடக்குது எதுவுமே யாருக்குமே தெரியாது. நானும் ஆனஸ்டா சொல்றேன், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2-3 சீசன்ஸ் பார்த்தேன். ஒரு சீசன் சென்னை ஜெயிச்சாங்க, அந்த சீசன் ஃபுல்லா நான் பார்த்தேன். லைக் எங்க ஆஃபீஸ்ல எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் எனக்கும் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு இல்லை. மேபி இட் குட் பி பிகாஸ் of how they market it, of local talent, the sport itself. Like there's a lot more that we as an audience have to do, and them as an organizing committee have to do to make the sport seem more entertaining. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தேவை. And also இந்த ஆக்டிவிட்டி, இப்போ சென்னை எஃப்சி ஆக்சுவலா நிறைய ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கிரவுண்ட் எல்லாம் பண்றாங்க to build the fans ஓட ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி. பட் that something doesn't seem to be working. I can't put a finger on what it is, but அது ஆக்சுவலா அந்த கல்ச்சரே இங்க பெருசா இல்ல சென்னைக்கு. So I think, I mean, நீங்க சொன்ன அதேதான். I mean, to overpower cricket, to do anything. For example, நம்ம சீக்கிய எடுத்துக்கோம், மேன் சிட்டி ஃபேன்ஸ், அதாவது ஃபேன்ஸே இல்ல. இப்பெல்லாம் ஜெயிக்கிறதுனாலதான் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேன் பேஸே உருவாயிட்டு இருக்குது. நீங்க வேற சிரிச்சா நீ மாட்டி விட்டுறாதீங்க, நேக்கா அப்படியே அதை உள்ள கொண்டாடலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் நான். அதனால வந்து so I think similar to that is how another sport in India can grow. For example, ஒரு ஒலிம்பிக்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு பேட்மிண்டனா இருக்கட்டும், something like that. We never hear what's happening. அவங்க ஏதோ மெடல் எல்லாம் ஜெயிச்சிட்டு வந்து they came to the airport, there was no one to like receive them. அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, லைக் ஹாக்கி, வுமன்ஸ் ஹாக்கி எல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க. சோ wrestlers கூட இன்னைக்கு like I don't know if you're following, but there's so many protests going on in India because the wrestlers அவங்களுக்கு தேவையான அங்கீகாரம் வந்து கிடைக்கும். So also the problem is you need, just again my opinion, you need an icon to follow. Like I feel Sachin carried that for Kapil Dev carried that, Sachin carried that, then Dhoni carried that, இப்போ Kohli is carrying that. அந்த மாதிரி Sunil Chetri தவிர I don't know anybody, I don't know any Indian footballers. And even in the ISL, you don't have local talent that are those big names. நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் செப்டம்பர்ல வந்து பிஃபோர் த வேர்ல்ட் கப் நான் வந்து கேரளா போயிருந்தேன், கொச்சி போயிருந்தேன் ஒரு ஃப்ரெண்டோட வெட்டிங்க்கு. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அங்க வந்து லிட்டரலா 20 அடி 30 அடி கட் அவுட் மெஸ்ஸி ரொனால்டோ, தியேட்டர்ல போனா மெஸ்ஸி ரொனால்டோ போஸ்டர்ஸ். நான் வந்து ஏர்போர்ட் ஹோட்டல் டு ஏர்போர்ட் ஒரு 40 மினிட்ஸ் டிரைவ் இருந்தது. பிரேசில் பிளாக்ஸ், ஆர்ஜென்டினா பிளாக்ஸ், பெல்ஜியம் பிளாக்ஸ், எல்லா இடத்துலயுமே. ஸோ பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு சப்போர்ட் அ ஸ்போர்ட். பட் அந்த ஒரு ஐகான் இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஈர்ப்பு வருங்கிறது எனக்கு தோணுது. லைக் ஒரு மெஸ்ஸிக்கோ ரொனால்டோக்கோ பெருசா இல்ல, மெஸ்ஸிக்கு நெய்மாருக்கு அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டே இருக்கு. So I feel you need to, an icon will have to drive that sport here. Correct. And like coming back to Arsenal, let's get back to Arsenal and this season. நம்ம வந்துட்டு லைக் இந்த சீசன் சொல்லணும்னா we went above our expectations and ups and downs definitely இருந்துச்சு. But as an Arsenal fan, coming back and analyzing the season, how would you put it? Are you happy? நீங்க வந்து என்ன positives and negatives can you take from the season? எனக்கு லாஸ்ட் 10 games ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருந்தேன். லைக் I was just losing my shit because எனக்கு வந்து honestly சீசன் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கும் வந்து டாப் 4 வந்தாலே ஒரு பெரிய விஷயங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. because he hadn't gotten Champions League football in over 3 or 4 years. So எனக்கு வந்து அந்த டாப் 4 வந்தா சூப்பர்ங்கிற மாதிரி தான் இருந்தேன். லாஸ்ட் இயர் ரொம்ப ஸ்டூப்பிடா we lost it out in the last minute, we lost it. So எனக்கு வந்து I wanted that ஒரு top 4 finish, but when we started performing really well, I felt like, see, football என்ன விஷயம்னா there's a lot of factors that come into it and luck is a huge part of it. Definitely. நமக்கு வந்து I felt like luck was there with us. எத்தனையோ matches in the last minute wins நமக்கு, we had decisions go in our favor, we had lot of things working in it. This you can't replicate this. And also honestly big six மத்த எல்லா டீமுமே they were performing very badly. United took time to find their ground. Chelsea were utterly out of it. Liverpool ஆரம்பத்துல midfield full injury, so they weren't able to catch up. Tottenham வந்து we don't know what happened to them. Like அவங்க வந்து சம்பந்தமே இல்லாம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So this was our best chance to win எனக்கு தோணுச்சு. But looking back now, I feel like there's a lot of fatigue, a lot of positions where we didn't have any backup. Like even though we got Jorginho, I feel Jorginho and Partey had different roles to play. And towards the end, Partey was also done. Like Partey would have contribution, like was not even able to hold forward defensively. Saka, I'm surprised that Saka is not injured.
பிகாஸ் சாக்காக்கு வந்து ரொட்டேஷனே இல்ல. அவன் லிட்டரலா அவன் சாபியோ வியரா ஆடின அந்த பொசிஷன்ல ஆரம்பத்துல இவன் ரஃபீனியா பேர் என்ன, ரீஸ் நெல்சன் அங்க ஆடிட்டு இருப்பான். ரீஸ் நெல்சன்ல ஐயோ அந்த பிரசிலியன் மார்க்கினியோஸ் வந்து இதுல ஆடிட்டு இருந்தாரு, கப் காம்படிஷன்ல ஆடிட்டு இருந்தாரு. பட் we don't have anybody who is solid to play in Saka's position. So we had lot of issues up until Trossard came. We like Gabriel Martinelli also didn't have like a rotation. Jesus injury, we had so much to deal with. But I feel like அந்த depth நமக்கு சுத்தமா இல்ல, அந்த first team quality நமக்கு actually பெருசா இல்ல. Biggest loss is Saliba போற உடனே we had nothing to do. Like Holding was not able to manage at all. நல்லவேளை QR கடைசியில வந்து என்னமோ ஒன்று பண்ணிட்டு போனான். But my biggest takeaway from this season is I feel we need to build the team around these 6 core players that we have. Saka, Martinelli, Odegaard has been fantastic. Saliba, Partey, I don't know. Maybe we need to find somebody who's a little bit more consistent than Partey. எனக்கு தோணுது. Like what Casemiro brought to United. I don't think Casemiro had a bad match at all. Yes, he did get his red cards here and there. But அந்த ஒரு stability at defensive midfield we really need. So அந்த ஒரு signing. And I think our fullbacks have also been great. Ben White, Tomiyasu வந்து அந்த ஒரு Liverpool game, Salah was not able to get past Tomiyasu. He was extremely good. Like I feel our fullbacks are also doing extremely well, but we just need like a defensively we have been pretty shit at times this last season, and at the wrong times. அதான் பிரச்சனை. எத்தனையோ கேம்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் மினிட் செகண்ட் மினிட் எல்லாம் கன்சீட் பண்ணோம். Like I wasn't even able to believe that we conceded that quickly. I think இந்த சீசன் வந்து I remember நீங்க அந்த லண்டன் பாட்காஸ்ட் பண்ணும்போது it was ஒரு 4-5 games to go இருந்துச்சு நினைக்கிறேன். 6-7 games இருந்துச்சு. And you were saying the same thing. This is our best chance ன்னு நான் சுபாஷ் சொல்லிட்டு இருந்தேன். I really feel that this is Arsenal's chance. இந்த வருஷம் அவங்க எடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கறத நான் அப்ப சொல்லிட்டு இருந்தேன். But I think this season has also got to do with winning-கிறத விட as Arsenal fans you have so much memories. But I'm putting you on the spot to say இந்த சீசனே சேர்த்திக்கோங்க. What is your favorite Arsenal memory until now? It could be a trophy, it could be an instance. See, எனக்கு வந்து before I say that, I just want to say one thing as a pessimistic Arsenal fan is that I've seen this happen a million times before. I've seen us get close to the top and go, and then we'll be absolutely bad the next few seasons. Like when Leicester won, we didn't have a great chance, but we were still title contenders for some time. But adukku adutha season vandu romba mokka aadnom, and it's a dip from there because we don't know how to hold on to talent. We don't always promise European football. I think Wenger had that attitude that no player is bigger than the club. So even younger players, he didn't offer like big contracts or anything. So it became very difficult for us to hold players and to run the club. Now I hope that's different because Saka's signed, Saliba has also signed. We're trying to keep everybody, back in the club. Biggest memory கேட்டா எனக்கு 2 memories வரும். ஒன்னு வந்து அந்த நெல்சனோட கோல், ரீஸ் நெல்சனோட லாஸ்ட் மினிட். I will never forget that because நான் ஆக்சுவலா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருந்தேன். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருந்து யாருமே ஃபுட்பால் பார்க்க மாட்டாங்க. நான் வந்து ஒரு 5 minutes டிலே பண்ணிட்டு நான் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, என்ன தோத்துட்டு இருக்கோமா ஜெயிச்சிட்டு இருக்கோமான்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்ப நான் சொன்னேன் வாய்ப்பே இல்ல, எக்ஸ்ட்ரா டைம் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு, அவங்க வந்து இந்த கார்னர் வந்து அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க, விசில் அடிப்பாங்க. ஆனா அது நெல்சன் கிட்ட போகும்போது கூட I didn't expect Reece Nelson will take that shot, but the whole I was just running around, everyone celebrated, like அவங்களுக்கு என்ன நடந்ததுனே தெரியல. பட் அந்த மொமெண்ட் வந்து பயங்கரமா இருந்தது. So I think that is one moment. And I think the FA Cup that we won with Wenger, after a very long time we won FA Cup 2015 14 ஒரு FA Cup ஒன்னு ஜெயிச்சோம். அந்த FA Cup final வந்து the Gooner downland will come back 3-2 Hull City against I think Hull City அது பயங்கரமான ஒரு final. I think that also, even the final, the Arteta when he took charge and the FA Cup win பயங்கரமா இருந்தது. We were beaten like we beat Chelsea and we beat Liverpool, and then Community Shield we would have beaten I think City back to back 3 game. அந்த moments சூப்பரா இருந்தது. Like I think that immediate memory la இருக்கு. Actually, நிறையவே கவர் பண்ணீங்க. It also coincide with my favorite memories as well. So good that I brought it up. And memories பேசின உடனே next வந்துட்டு like in Arsenal, நீங்க throughout the time that you watched Arsenal, இவன் தான் என்னோட favorite player அப்படின்னு நீங்க ஒருத்தரை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணனா who is that? Like I love watching him play with an Arsenal shirt on him. அப்படின்னா யார் சொல்லுவீங்க? எனக்கு வந்து I think Prime Ozil was just something else. எனக்கு Prime Ozil was something else. Ozil, Cazorla எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். I really love Sandy. I think like சில free kicks எல்லாம் like with set pieces he was just beautiful to it was just beautiful to watch him play.
Cazorla was great. Sanchez நம்ம சைன் பண்ணும்போது பயங்கரமா இருந்தான். Sanchez I think was the combo. first few seasons was too good. Ozil Sanchez combo பயங்கரமா இருந்தது. For me, I've seen a lot of OG Henry, but I was very very young, and that was just something else for me. Like when I started watching football, I was wondering why nobody was playing like that. Like அந்த மாதிரியான ஒரு impact he had. So எனக்கு வந்து after Sanchez over the time, I see that with Martinelli and Saka. I feel Martinelli is not given enough credit for this season. He was brilliant for me this season. Martinelli and Saka, for me, I feel that hope again, and Odegaard as well. Solid captain, solid sentiment at FPCM. For sure. I think the same. நான் actually ஒரு questionாவே வச்சிருந்தேன், அது நீங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்க. என்னன்னா I've seen you being vocal about Arsenal on Twitter, like praising them equally, criticizing them equally, and that's why நான் episode start பண்ணும்போது அதனால தான் நீங்க realistic நான் சொன்னேன். And I think you've already answered this, but I want to know why you want to give this answer. என்னன்னா Arsenal have gone very very close this time, and I felt this is the biggest chance for Arsenal to win the trophy. And I thought when you were 8 points, எல்லாருமே 8 points சொல்றாங்க, but there was one game in hand, so technically 5 points. Even if you lose that, that's 5 points in hand. And நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் Arsenal considerably drop off the next couple of seasons after they go close. அது நடந்திருக்குது. And you gave me the reasons also. Do you see that happening again? Is there a remote possibility that அந்த ஒரு history repeat பண்ணுமா அப்படின்னு? ஏன்னா என்னாச்சுன்னா we had a group of Arsenal fans. அவங்க வந்து எல்லாருமே என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்பதான் அந்த 8 point lead. அப்ப நான் சொன்னேன் இன்னுமே சிட்டி will, I'm very sure City will win it. ஏன்னா Arsenal haven't been in this situation. இப்படி ஒரு லீட் எடுத்துட்டு இந்த செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க இருந்ததே இல்ல. சோ கண்டிப்பா எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு கடைசி வரைக்கும் போவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு பெருசா எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல. அவங்க வருஷம் பண்ற டீம் அது. சோ ஹவு டு யூ ஃபீல் நெக்ஸ்ட் சீசன்? கேன் Arsenal கீப் திஸ் அப் இல்ல ஒரு டிராப் ஆஃப் எதிர்பார்க்கறீங்களா? Okay, see, this season actually என்ன பிரச்சனை now, all the matches that I thought we lose the last 8 games we won. All the matches we should have won, we lost. So that's what gave me a little bit of fear, because honestly, I feel that the reason why we didn't win all those other years after we were close is that we had stars who had maybe seen all of this earlier. Like அவங்களுக்கு அந்த ஹங்கர் பெருசா இல்லாம இருந்ததா maybe could have been a problem னு நான் யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். But with Arteta, he brings that fire inside of the players. And இப்போ இருக்க நம்ம டீம்ல வந்து I think other than Odegaard and Jesus, obviously, I don't think anyone has won Jorginho. Anyone has won anything significant. எல்லாருமே they are young, they're coming in, they have that hunger, so I feel like we can invoke that. And honestly, what made this Arsenal team better than any other Arsenal team is the effort they put in on the field. You'll find Jesus defending when you need him to defend. You'll find Martinelli defending when you need him to defend. That's something that Auba and Lacazette didn't do. So with structure of play, with tactics, I'm very happy. I'm sure that next season will be great. But the problem is that how much are we going to strengthen our squad? I would have loved a Caicedo to come, because Caicedo, in my opinion, was fit in like a jigsaw puzzle into this Arsenal team. But Caicedo வரல. இப்போ Declan Rice வந்து I don't know வரப்போறானா இல்ல வேற யார் இருக்காங்க இந்த காம்படிஷன்ல, சிட்டி வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவாங்களான்னு தெரியல. So we always have this. We always buy like a backup, and because of that we lose quality. எனக்கு அந்த ஒரு பயம் தான். We definitely need solid backup. If we don't have backup, we will கண்டிப்பா crash next season. வாய்ப்பே இல்ல. அதுக்காக இந்த காய் ஹாவர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அந்த நியூஸ் படிச்சு வெக்ஸ் ஆயிட்டு சேம் ஃபீலிங் அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் வெச்சிருக்கேன் உங்கள்ட்ட கேக்குறதுக்கு. உங்க ரியாக்ஷன் நீங்க இப்பவே கொடுத்துக்கிறீங்க. ஐயோ ஐ காட் டாம். எனக்கு இந்த ஃபெப்ரிச்சோ வந்து முதல்ல பிளாக் பண்ணிடுறேன். இவனோட ட்வீட்ஸே எனக்கு வேணாங்கிற மாதிரி. பட் honestly I feel like we will have a dip next season. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் top 4 வந்தா it will be big. But I feel like it's the start of building something a little bit more solid. With experience, this team will be a little different than it's own. But yeah, நீங்களே எடுத்துட்டு வந்ததால I'm going to bring the transfer topic இப்போ. So இந்த லாஸ்ட் 2 சீசன் எடுத்து பார்த்தாலுமே வந்துட்டு இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டைம்ல வந்துட்டு இந்த ப்ரெஷர்னாலதான் we crumble. லைக் இந்த டாப் 4 நம்ம விட்டதும் சரி, இந்த வாட்டி பாட்டில் பண்றதுன்னு சொன்னதும் சரி, ப்ரெஷர். பட் அதுக்கு ஹேண்டில் பண்றது தான் we brought in ஜின்சென்கோவும் and Jesus, like மில்லர் மென்டாலிட்டி அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தோம். But they couldn't deliver. நம்ம இப்ப சைன் பண்ண பிளேயர்ஸ் வந்து லைக் சே டெக்லன் ரைஸா இருக்கட்டும், ஆர் மேபி someone else in that position, they're not yet serial winners or with someone with high experience in that role. So நீங்க அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எடுத்துன்னு வரணும்னு would you suggest that, like someone with winning mentality like Gundogan அந்த மாதிரி,
or if it's okay, like again going back to our structure, young players chance கொடுக்கிறது. So in the money transfer would you feel is ideal for Arsenal in the situation? See, I think we need a smart mix area, because we can't have all leaders for sure. Because it comes, experienced players come with age, which is something that we can't have an aging squad. But it's a right mix of it. Like if you ask me what we had next season, a few more experienced players would have changed. I really felt like Zinchenko and Jesus brought that sort of more experience to the team. Adhe madri, it's okay to sign a Declan Rice, but we need a leader at midfield. Like Odegaard is definitely that. But what Xhaka brought to the table, we need somebody to do that. I don't know if Declan Rice can be that kind of a signing. So we need to balance that out. But I feel Arteta knows that combination. Like getting a Gundogan will be fantastic if you ask me. Gundogan Mari or signing, but I don't think he'll come. Honestly, I feel he's too loyal to City, and if he's getting a lot of other bigger contracts from the Arab teams, maybe he might go there. But if we can get someone like Gundogan, nothing like it. I feel like that's what we need in our midfield. Use him for a few years. Like the problem again is it's an aging midfield. We have Partey, we have Jorginho, and we have Gundogan. But at least we also on the other side have Odegaard. We have if we can sign Rice, we have Declan Rice. We also have like young players, and also Patino. I don't know. I've not been following too much of Patino's stuff, leaving but whatever I've seen, leaving. Okay. I'm not a fan of Sambi Lokonga. I'm not a fan of Fabio Vieira. It's too weak. Not as yet. Not a big fan. Now I was also reading that maybe Arteta might convert Smith Rowe to like a deeper like attacking mid position Xhaka role. That's possible. It will be great. But again, very young, so we don't know. Maybe cup competitions so we can go forward. Correct. அதுதான் எனக்கு புரியல. We have an Emil Smith Rowe already in that position. இப்ப Havertz அங்க வந்தானா இவனோட ரோலோ ஹிண்டர் ஆகுமே. இல்ல எனக்கு ப்ராப்ளம் வித் எனக்கு क्वेश्चனே அதான் bro. நீங்க why Havertz? சுபாஷ் வந்து கையை விரிச்சிட்டான். எனக்கு தெரியலடா சத்தியமா. Do you have an idea of what Arteta is even thinking? ஏன்னா Havertz is not that workhorse guy. அவன் பின்னாடி ஓடி வந்து பார்த்ததே இல்ல. நானும் ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி தான் கேட்டேன், டேய் சுபாஷ் ஏதாச்சும் சொல்லு, எதுக்கு Arteta அவனை வாங்குறேன்னு சத்தியமா தெரியலடா அப்படின்ட்டான். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? See, if he's buying Havertz to play up front, it's the worst decision ever, because Havertz is not a finisher, he's not a striker. But Chelsea have been playing him for a striker for some reason, he's not able to convert. Midfield kondu vanda kuda, like you correctly said, he's not the player who's going to track back and who's going to defend. He has a very low work rate. So I don't understand how it makes sense, honestly. There's zero sense to Kai Havertz unless Arteta sees something extremely different in him which will fit into the team. But enna portha varaikum I think it will be the worst signing if it happens, because it does ஒரு ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபர்னா கூட நான் ஒத்துக்கிறேன், கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு, ஓகே. பட் 60 whatever Chelsea are quoting, waste of money. அந்த காசு எடுத்து ஒரு கைசிடோக்கோ அந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாச்சும் ஓகே, we can get a good quality player and we need a good defender. சலிபாக்கோ காப்ரியல்கோ நமக்கு வந்து இன்ஜுரி வந்தா we can't go back to holding. Kivior is there, but still again not like the solid. We need at least 4 defenders. One thing I learned from last season was depth is everything. The reason City won and City was able to perform at that level was they had excellent depth, excellent squad depth. அது வந்து நம்ம ஆர்சனலுக்கு சுத்தமா டெப்தே இல்ல. No depth. For the first time in history of Arsenal, we had fullbacks வந்து 2 ஆப்ஷன் இருந்தாங்க. We had Tomiyasu, Tierney, Zinchenko and Ben White. Arsenal historyல அந்த மாதிரி யாரும் இருந்தது கிடையாது. But in the other positions of defense and striker, we let go. The Nketiah also, I'm not sure if Eddie is the right choice, and I'm still not too convinced. Even though he performed extremely well in some matches, I'm not the biggest supporter of Eddie as of yet. I think the same. The last 5 years ave pathina City have, I would say, dominated. Even though we managed to win the title once, அவங்க தான் டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க. நாங்க பக்கத்துல போனோம், எங்களுக்கும் அதே தான் பிரச்சனை. There was no squad depth. 2 பேர் இன்ஜர் ஆகி படுத்துட்டானுங்கன்னா அவ்வளவுதான், எங்க டீமும் மொத்தமா போச்சு. அவங்கள வந்து we criticize City saying இவ்வளவு பணம் செலவு பண்றாங்க, இப்படி ஒரு ஸ்குவாட் அசெம்பிள் பண்றாங்க அப்படின்னு. இங்கிலீஷ் ஃபுட்பால் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு ஸ்குவாட் அசெம்பிள் பண்ணா மட்டும்தான் உன்னால எல்லா காம்படிஷன்ஸும் விளையாட முடியும். அந்த கப் காம்படிஷன்ஸ் வரும்போதுதான் நான் இந்த கேள்வி சுபாஷி கேட்டிருந்தேன். அண்ட் இவன் ரொம்ப புலம்னா, பட் உங்களை என்ன புலமா சொல்றேன் உங்களை கேட்டுறேன். பிரீமியர் லீக் மேல போக்கஸ் வச்சுக்கலாம், மத்த காம்படிஷன்ஸ் விட்டெல்லாம் வெளியே போனா பரவாயில்லன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட ஆர்சனல் ஃபேன்ஸ் வச்சு யூரோப்பா லீக் வெளியே போயாச்சு, கேரபாவும் வெளியே போயாச்சு, FA கப்பும் வெளியே போயாச்சு. So how do you see this mentality developing? ஏன்னா
everything you have to fight for everything. 4 காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு, 4க்கும் நீ போடணும். ஒன்னு பரவாயில்ல போச்சுன்னா இன்னொன்னு இருக்குன்னு கடைசியில அதுவும் போச்சு. Yeah. See, I feel at this level that's wrong. இப்போ ஒரு கிளப் வந்து நீங்க ஒரு ப்ரொமோட்டட் கிளப், ஒரு மிட் டேபிள் கிளப், ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து வரீங்கன்னா எனக்கு புரியுது. பட் ஆர்சனல் மாதிரி when you have Arsenal is not a poor club. Like people really need to understand that we have spent so much money. சரியா? The one thing like when people call City oil money whatever, I don't agree. Like I agree, okay, there's a lot of money pumped in, but where they are smart is you can count the number of like failed, like bad transfers that City have had. அவ்வளவு கம்மி. Pep knows who to sign into the system. But you take Chelsea, United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, list போய்க்கிட்டே இருக்கும் failed signings, not impactless signings. They are smart. There's a difference. And Arsenal என்ன பிரச்சனைனா, even a team like Brighton had better squad depth than Arsenal. A team like Newcastle had better squad depth than Arsenal. We didn't have the team to play for 3 different competitions or 4 different competitions. வாய்ப்பே இல்லை. But at the same time, you should have put up a fight. If you're playing the same level for the Premier League, like it was so stupid. Or Europa League match they played Saka. We didn't even need Saka for that game, honestly, if you ask me. At that time, we didn't even have Trossard. At least we got some depth in that left wing position. But but எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, like we shouldn't glorify these things. எனக்கு அதுலதான் பிரச்சனை. அவங்க வந்து நம்ம இதுக்காக தான் இப்படி பண்ணோம், அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணோம், இவர் கிரேட் பா, இவர் மாஸ் பான்னு சொல்றது தப்பு. It lose தரம் நம்ம காம்படிஷன் விட்டு வெளில போகுது. அதுவும் FA Cup would be lose to, we lost to Brighton on, you know. FA Cup lost to Brighton. நாங்களும் Brighton தான். Brighton and Carabao வந்து ரொம்ப ஆமா, ஸ்போர்ட்டிங் எல்லாம் ரொம்ப அநியாயங்க. At home நாங்க தோத்து போறது was inexcusable. Very bad. எதுக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்டானா, நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், that mentality needs to be there. And I feel Pep தவிர even Klopp we omitted FA Cup, Carabao Cup last season வரைக்கும் we omitted it. Every season வந்து 4th round க்கு அப்புறமே நான் கன்ஃபார்மா வெளிய வந்துருவோம். போன சீசன் தான். But I feel Klopp knows. See, Klopp knows. The problem with Liverpool is very unfortunate season. Very, very unfortunate season because your midfield was done. Like everyone was injured or it was an aging midfield. Fabinhoக்கும் வயசாயிடுச்சு, மில்லருக்கும் வயசாயிடுச்சு, ஆர்த்தர் was completely out. So you were not able to play. You had no players to play, and at the same time, Trent was suffering at defense, and Van Dijk also was having a bad season. So adhanale it was a mix of all things. I feel like Klopp would have known. In best case, idana we should play for this update. What I fail to understand with Arteta is he should have seen this coming. Like it's not even like we had any depth. நமக்கு இருந்ததே ஒரு 15 பிளேயர் தான் விளையாடுறதுக்கு. So didn't he know that we need at least City had 22 players, 21 players. What was their rotation like? Yeah. Like you should at least have someone to fill that position. Like Sakaku, forget. Like there was nobody there. Nobody. Risala on the position la aada mudilla. Marquinhos one point appo he also they stopped playing. Yeah. ஆமா, வேரா தூக்கி மிட்ஃபீல்ட் ஆட விட்டாங்க. என்ன எதுவுமே பண்ண முடியல. லைக் ஒரு பாயிண்ட் அப்புறம் like it was just sad to watch. Yeah, we've come to the final segment, Kishen bro. Final question to put you on the spot. Eddie Howe 1.5 years at Newcastle, they reached top 4. Arteta took 4 years to reach top 4 with the same amount of resources. So the question is, forget the season. It's a huge season for Arsenal, but still, do you feel Arteta is still the right man to take Arsenal to the title? Yana, before the season, we would still be saying Arsenal top 4 on the podunda appadinu. But now, no longer that's the case. Inimel, Arsenal needs to challenge for the title. Arsenal needs to challenge for the Champions League, for the Carabao Cup, for whatever, FA Cup, whatever. Do you feel he's the right guy? Yana, neenga adranale sollirpeenga, when Arsenal was appointed, you had Allegri, you had Ancelotti. You still went big for names, Arteta. yeah. Exactly, you went for Arteta. So, do you feel Arteta is the guy to take Arsenal to trophies? That's the next step. Okay, so எனக்கு வந்து I have that faith in Arteta. I feel it's too soon to dismiss him. எனக்கு என்னன்னா, what I feel is, for me, my immediate goal for Arsenal is next season is to retain this, to retain the quality at which we are playing. I don't think we are at a title challenge as of yet. Even though we did well this season, I don't think we are there as yet. And honestly, the same answer I have for Eddie Howe, same answer I have for Arteta was, we can't take the season into account because the Big Six played very poorly.
very, very poorly. You add a great Liverpool, add a great Chelsea into it, Newcastle won't make top 6. I don't even know if Arsenal will make top 6. So this season was just a very weird season for a lot of big clubs. So next season, the actual challenge is with Chelsea with Poch, who's got fantastic signings, all youngsters, all very, very promising talent. Madueke, I think, is one of the best players in the world. They have him, they have Enzo. Mudrik, I have no comments. As an Arsenal fan, I don't want to say anything. Yes, sir. But they have Nkunku is coming. They have so many people who are coming. So that Liverpool also knowing bolster. Sorry, can you hear me? Yeah. Yeah. Klopp is going to bolster the midfield now. You've got McAllister, you've got so many people. You have a club like United that's on the up now. You have Tottenham. Hopefully they don't do anything good, but they are also trying to build back. And you also have these clubs like Newcastle, Brighton, Fulham, who are all so promising. So next season, can people retain what they did this season? That's going to be the biggest question, if you ask me. Adu pannale periya vishayam. Arsenal second place mudicha, it's a big victory for me next season. And Champions League vandu at least or round of 16 vandale, it's a big deal. I feel that's the thing. And all this is possible only if Arteta invests wisely and a lot this season. Actually, one of the most realistic Arsenal fan மாதிரி பதில் சொல்லிருக்காங்க. More like ரொம்ப optimistic இல்லாம actual realistic என்ன நடக்குமோ அதுதான் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. So really appreciate that. And அடுத்து என்னோட tough question as an Arsenal fan to an Arsenal fan கேட்கணும்னா, let's take prime Ozil, Mesut Ozil for Arsenal and De Bruyne, two midfield masterclass in the midfield debate. Who would you say is the better? Difficult question. But see, the thing is, De Bruyne has always had great strikers to convert. De Bruyne has always had a Aguero. De Bruyne has always had a Haaland to but Ozil never had that. Yeah. I think with chances created, Ozil is a legend. Definitely one of the best in the Premier League with chances created. He's one of the best playmakers. But if you look at the statistics, De Bruyne is maybe miles ahead because he has the team, he has the setup to support it. So if you ask me, with skill, I feel maybe Ozil is even not only Ozil at Arsenal, Ozil at Madrid was bad. Yeah. But if you ask at conversions, definitely De Bruyne. I don't even think we can argue with that. And consistent performances is what I think De Bruyne is great for. I think for the past decade, he's been on top of his game. Like on the position, I was just Googling while we were switching look at the City midfield, Arsenal midfield. We had Odegaard, Partey, Jorginho, Xhaka, Odegaard, Sambi, Vieira. This is our midfield. Yeah. Against Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish, Gundogan, Rodri, Cole Palmer also played decently. Yeah. Calvin Phillips was bad. Peroni and Bernardo Silva. How do you look at the difference in quality? Yeah. Like Adana Solver. So we need to build, and I think that's our only way going forward. And to your question, I think De Bruyne. As much as it hurts, De Bruyne is definitely. I think நீங்க இப்ப சொன்னபோது வந்து that's just one important question. ஏன்னா all these midfielders in the Man City team நீங்க சொன்னது வந்து all of them are in pretty big contracts. The first big contract that Arsenal have offered is to Bukayo Saka. இது வரைக்கும் I think அந்த ஒரு ஃபீவர், அந்த ஒரு பே ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஓசிலுக்கே கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். I'm not so sure. அப்படி நினைக்கும் போது வந்து how do you see the team's mentality going forward? ஏன்னா if one player gets it, I think this will rub off. I think Sanchez when he went to United இதுதான் பிரச்சனையாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Sanchez got a huge contract. மத்தவங்க எல்லாருமே அவனை கொடுக்குறேன் எனக்கு கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. Until now, I want to reiterate the fact that Arsenal Football Club, when it was even begun, it was a club for the workers. அப்படிங்கறத ஒரு workers union எல்லாம் சேர்ந்து தான் they like normal people எல்லாம் started playing football. That was how Arsenal was born. And I feel now it's changing. The world is changing. Arsenal Football Club are also changing. So one guy has got the big contract. Do you feel that could be an issue in the dressing room? Definitely. Definitely, I feel so because it will rub off. Tomorrow, if Martinelli feels like he's playing as well, it not only does that, it also adds pressure to Saka. He has to keep performing at the top level. If he doesn't, Martinelli will see I'm performing better than him. I maybe deserve a similar kind of contract so long. But at the same time, selfish fan in me wants him to stay. Like maybe a temporary I want them to build around that, core 4 or 5. That core 4 or 5 now being Saliba, Ramsdale, Saka, Martinelli, Odegaard. That I think that's the future, at least for the next
5-6 years, I want that. Like, if you look at City's midfield, they're all on massive contracts, but there are people who have stuck by. Like, if you last season Aguero, you take a De Bruyne, you take a John Stones, all of them have been there for so long. Like, that's what I feel like is the way forward, and Arsenal needs to do that. They've never had players that anchor on. They always have these young players who are extreme great potential but very injury prone. Walcott career அப்படிதான் போச்சு. Like, I'm glad that every time I see him play now, I'm like, ஆடிட்டு இருக்காங்க, சவுத் ஆம்டன் ஆடுறான், என்ன மூணு பண்றான் அப்படின்னு. அந்த டைம்லாம் பெரிய வால்காட் பேஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து மிரளுவாங்க எல்லாருமே. வால்காட், வில்ஷியர், பொடோல்ஸ்கி, சாண்டி கோசோர்லா, so many people were there. And kid you not, I'm from an Arsenal generation where I've seen Nicholas Bentner, Yaya Sanogo, Kid Giroud play as strikers. So to see my players play this well itself is a big deal, but we long way to go. ரொம்ப thanks Kishen bro, seriously, for taking this time out and sharing what went through the season. and நீங்க சொல்லி நீங்க last 2 seasons வெறுத்து போய் நான் ஆர்சனல் ஃபுட்பால் கிளப்பே மறந்துட்டேன்டா, ஆள விடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி. பட் I feel Arsenal are on the rise, which is scary for me personally. ஏன்னா இந்த first 10 games எல்லாம் அந்த சீசன் பார்க்கும்போது வந்து as a Liverpool fan we were equally bad, but Arsenal were equally good. I think first 30 points like you guys took 28 ன்னு நினைக்கிறேன், if I'm not wrong, something on those lines. அப்படி நினைச்சபோது 9 wins and 1 draw. டேய், நான் என் வாழ்க்கையிலேயே ஆர்சனல் இப்படி பார்த்ததே இல்லடா, 5 வருஷமா நான் ஃபுட்பால் பார்த்துட்டு இருக்கேன்டா அப்படின்னு ஒரு பயம் எனக்கு இருந்துச்சு. பட் I really didn't expect you guys to go to where you were. இப்போ செகண்ட் முடிச்சிருந்தாலும், although everyone says it's a bad season, although I also felt disappointed that Arsenal didn't win the title. அது ஒண்ணு மட்டும் தான் எனக்கு குறைய தவிர the gameplay was so good. எனக்கு வந்து எமிரேட்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க ஆர்டர் சொல்லிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன், where you beat, நம்ம லிவர்பூல பீட் பண்ண எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, okay this is going to be a different season for us அப்படின்னு சொல்லி. எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு. எமிரேட்ஸ் எல்லாம் வந்தோம்னா அப்பா இன்னைக்கு ஒரு 4 கோல் போடுவோம்டா அப்படின்னு ஜாலியா இருப்பேன் நானு. எமிரேட்ஸ் எல்லாம் இந்த தடவை போகும்போது பயந்துகிட்டே வந்து, எனக்கு அங்க கூட பயம் இல்ல. நாங்க வந்து லைவ் பண்ணிருந்தோம் ஆன்ஃபீல்ட் கேம், ரிட்டர்ன் லெக். அந்த ஆன்ஃபீல்ட் கேம்ல வந்து we do lives, வாட்ச் அலாங் மாதிரி நாங்க உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். 2வது கோல் போட்ட உடனே நான் சுபாஷ் சட்டை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ப்ளீஸ்ரா, இதுக்கு மேல எனக்கு மானம் போல அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன். So again, once again we are so grateful for you, to join us in ஒரு busy time உங்களோட schedule எல்லாம். And Singapore saloonல, is that the next confirmed one? Yeah, that should be next July end wari plan பண்ணிட்டு இருக்கோம். So hopefully it will come out by then. We wish you really the best. I mean the next year இருக்கட்டும், next phase in life இருக்கட்டும், we want to see you grow, but most importantly don't stop the podcast is a craze for so many people. உங்களை என்னதான் பெரிய ஸ்கிரீன்ல பார்த்தாலும் your voice among millions of people is what connects with them the most. And நான் ரீசெண்டா வந்து ஒரு last 2-3 weeks வந்து after we decided that we're going to do it, then நம்ம யூடியூப்ல என்ன பண்றேன், நான் ஏற்கனவே உங்க பாட்காஸ்ட் பார்த்திருந்தேன், பட் யூடியூப்ல இவர் என்ன பண்றான்னு நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். and all those like close to self videos on where you, நான் நேத்தா பார்த்து நினைக்கிறேன் I am so lonely video. It was like நாங்களே அப்படிதான் இருக்கோம் இங்க, லைஃப் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கோம் லைஃப் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி. So I think just keep doing that, and it's goes close to so many other people in the world, and we feel so thankful for that. Thank you for that, and thank you for having me. எனக்கு வந்து thank you for saying that first of all. and எனக்கு ஃபுட்பால் பத்தி பேச பிடிக்கும், and obviously Arsenal பத்தி பேச பிடிக்கும். I'm very happy to be here. Hopefully we do more like in the mari more interactions in the future. I'll be very happy to be a part. Thanks so much. That's great to hear. Thank you so much. Then thank you. நம்ம ட்விட்டர்ல சந்திப்போம் next.